After completion of the protein metabolism, we start the lipid metabolism. Lipid metabolism. So, the metabolism of lipid includes the metabolism of your triglycerides, or metabolism of your sterol, metabolism of phospholipids, or metabolism of your fatty acids. कारण त्याच्यामध्ये मेटाबॉलिझम लिपिडचं मेटाबॉलिझम म्हटलं की ट्रायग्लिसराइडचं मेटाबॉलिझम तर त्यामध्ये महत्त्वाचं आहे त्याचं फॅटी ऍसिड पासून ते लिपिड्स बनले जसं आपण प्रोटीनचं मेटाबॉलिझम म्हणलं की त्यापासून मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे अमायनो ऍसिडचं मेटाबॉलिझम त्याप्रमाणे इथं काय फॅटी ऍसिडचं मेटाबॉलिझम किंवा ट्रायग्लिसराइडचं मेटाबॉलिझम किंवा तुमचं फॉस्फोलिपिड त्यांचं मेटाबॉलिझम किंवा स्टेरॉल म्हणजे तुमचं कोलेस्ट्रॉल सो स्टेरॉलचं मेटाबॉलिझम दॅट पार्ट गेट इन्क्लुडेड इन द युअर लिपिड मेटाबॉलिझम. And the metabolism of that triglyceride, it uses twice amount of energy. Triglyceride to the metabolism केलं तर त्यापासून आपल्याला डबल अमाउंट मध्ये एनर्जी तिथे मिळते आपल्याला. म्हणजे समजा तुमचं आपण पाहिलं होतं मेटाबॉलिझम ऑफ कार्बोहायड्रेट इट यूज 4 किलो कॅलरी पर ग्रॅम. कार्बोहायड्रेटचं मेटाबॉलिझम केलं किंवा त्याच्या मेटाबॉलिझम पासून आपल्याला 4 किलो कॅलरी एनर्जी मिळते एका ग्राम कार्बोहायड्रेट. So lipid eating, that's why the lipid is the most important component of diet. Carb important component है because it gives the 9 kilocalories. 9 kilocalorie energy आपल्याला तो provide करतो एका ग्राम लिपिड पर. और दूसरा कार्बोहाइड्रेट किती ग्राम पर कंसेप्ट provide 1 ग्राम पर 4 kilocalories. So that's why the lipid eating is the most important component of your diet. और diet में lipid हा महत्त्वाचा component है. त्यामुळे daily diet मध्ये lipid चा असं महत्त्व आहे. So then next one मेटाबॉलिझम मध्ये मोस्टली काय होतं ऑक्सिडेशन प्रोसेस केलं सो त्यामध्ये तुमचं फॅटी ऍसिडचं मेटाबॉलिझम सगळ्यात महत्त्वाचं सो मेटाबॉलिझम मध्ये सांगायचा पहिला पार्ट आहे द फॅटी ऍसिड आर ऑक्सिडाइज्ड इनटू CO2 and H2 कारण ऑक्सिडेशन झाल्यानंतर H2O तर मिळतं त्यापासून आणि कार्बन डायऑक्साइड त्यापासून सो द फॅटी ऍसिड्स आर ऑक्सिडाइज्ड इनटू CO2 and H2O बाय 3 ways. अशा प्रकारे फॅटी ऍसिड ऑक्सिडेशन होतं 3 वेज मध्ये त्याचं बाय 3 मेथडमध्ये ऑक्सिडेशन होते. पहिला आहे त्याचं बीटा ऑक्सिडेशन ऑफ फॅटी ऍसिड. बीटा ऑक्सिडेशन ऑफ फॅटी ऍसिड. then second one alpha oxidation of fatty acid and third one omega oxidation of fatty acid. म्हणजे या 3 वेज तुमच्या फॅटी ऍसिड ऑक्सिडेशन CO2 आणि H2O मध्ये. So fatty acids are completely oxidized into CO2 and H2O by that 3 ways. The first one beta oxidation of fatty acid, alpha oxidation of fatty acid and omega oxidation of the fatty acid. त्यापैकी सगळ्यात महत्त्वाचं आपल्याला सिलेबस मध्ये beta oxidation of fatty acid. So त्याच्यामध्ये का beta oxidation महत्त्वाचं आहे कारण the most of the fatty acids so beta oxidation is the principal pathway for the oxidation of fatty acids. महत्त्वाचा पाथवे तुझा फॅटी ऍसिड जर ऑक्सिडेशन घडून असं असेल तर ते ऑक्सिडेशन घडून आणण्यासाठी बीटा ऑक्सिडेशन हा सगळ्यात महत्त्वाचा पाथवे. का बिकॉज द मॅक्सिमम फॅटी ऍसिड्स these are get oxidized by using the beta oxidation. म्हणजे सगळ्यात जास्त अमाउंट मध्ये फॅटी ऍसिड तुमच्या बीटा ऑक्सिडेशन यूज करून त्याचं ऑक्सिडेशन घडून आणतात. त्याच्या कंपेअर मध्ये कमी प्रमाणामध्ये तुमचे फॅटी ऍसिड जे अल्फा ऑक्सिडेशन किंवा ओमेगा ऑक्सिडेशन केलं पण सगळ्यात जास्त फॅटी ऍसिड तुमच्या त्याचं ऑक्सिडेशन एक्सप्रेशन घडून आणलं जातं बीटा ऑक्सिडेशन. दॅट्स व्हाय द बीटा ऑक्सिडेशन ऑफ फॅटी ऍसिड इट इज द प्रिन्सिपल पाथवे because the maximum amount of fatty acid it gets oxidized by beta oxidation. So and it gives the or it liberating the energy. The oxidation maximum amount of fatty acid
इलेक्ट्रिकल ऑक्सिडेशन घडवतो आणि त्यापासून मॅक्सिमम एनर्जीला काय करतो लिबरेट करतो. सो आता याच्यामध्ये आपण बीटा ऑक्सिडेशन ऑफ फॅटी ऍसिड काय आहे ते पाहू. इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट फ्रॉम एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू. सो व्हॉट इज द बीटा ऑक्सिडेशन ऑफ फॅटी ऍसिड? त्याच्यामध्ये बीटा ऑक्सिडेशन म्हणजे काय नेमकं? So those oxidation which occurs at the beta carbon of the beta carbon atom. या oxidation beta carbon atom ला घडून येतो. आता फॉर एक्झाम्पल आपण काय करायचं? CH3 CH2 CH2 So हा तुमचा मेन फंक्शनल ग्रुप आहे. That is the structure of butyric acid. Butyric म्हणजे कार्बन ॲटम आहे कार्बोक्सिलिक ऍसिडला मेन फंक्शन butyric acid स्ट्रक्चर आहे. तर याच्यामध्ये मोस्टली पहिला कार्बन ॲटम म्हणजे तुमचा जो की मेन फंक्शनल ग्रुपला अटॅच केलेला असतो. अल्फा कार्बन ॲटम, देन बीटा कार्बन ॲटम अँड दिस वन गॅमा कार्बन म्हणजे असे परत पुढे कार्बन होतं. त्याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे? द बीटा ऑक्सिडेशन ऑफ फॅटी ऍसिड्स मीन्स व्हॉट? Beta oxidation of fatty acids. आता beta oxidation of fatty acids चं term आहे. So beta oxidation of fatty acids means the oxidation which occurs at the beta carbon atom. जे oxidation beta carbon atom ला घडून येतं. कुठलाही कंपाऊंड असतो. तो आता मोस्टली याच्यामध्ये आपण ऑक्सिडेशन लिपिडचं पाहतो. म्हणजे लिपिड मध्ये महत्त्वाचा पार्ट आहे तुमचा फॅटी ऍसिड. त्या फॅटी ऍसिड मध्ये जो बीटा कार्बन ॲटम असतो त्या फॅटी ऍसिडला बीटा कार्बन ॲटमला जे ऑक्सिडेशन घडून येतं that oxidation is called as beta oxidation. The simple like the beta oxidation of fatty acid means the oxidation which occurs at the beta carbon atom. The oxidation beta carbon atom ला त्याला काय म्हणतात? Beta oxidation with removal of two carbon atoms at a time. Beta oxidation तर होतं beta carbon atom. पण त्याच कंडिशन बरोबर काय होतं? With the removal of two carbon atoms at a time from the carboxyl end of the molecule. Carboxyl end जो असतो त्याला, तर त्या carboxyl endला जे लगतचे दोन कार्बन ॲटम ते लगतचे दोन कार्बन ॲटम काय होतात? रिमूव्ह होतात. आणि त्याच प्रोसेसमध्ये कॉल्ड बीटा ऑक्सिडेशन ऑफ फॅटी ऍसिड. तर लक्षात ठेवा, बीटा ऑक्सिडेशन ऑफ फॅटी ऍसिड मीन्स द ऑक्सिडेशन which occurs at the beta carbon atom with the removal of two carbon atoms at a time from the carboxyl end of molecule, and that pathway is called as beta oxidation pathway or beta oxidation of fatty acid. Mostly याच्यामध्ये काय होतं? In the beta oxidation, so carbon atom is fatty acid having the even number and odd number or unsaturated fatty acids. These are get oxidized by beta oxidation pathway. त्यामध्ये काय म्हणते? ज्या फॅटी ऍसिड मध्ये इवन नंबर म्हणजे कुठले? सम संख्या म्हणजे 2 4 6 8 9 जे काय असतील, आणि ऑड नंबर म्हणजे विषम संख्या 1 3 5 7 8 जे काय असतील. सो फॅटी ऍसिड containing the even number and odd number as well as the unsaturated fatty acid. Unsaturated म्हणजे काय? containing carbon double bond or containing carbon triple bond. So these get oxidized by beta oxidation pathway. एक त्याचा ऑक्सिडेशन पुन्हा घडवून आलं जातं त्या बीटा ऑक्सिडेशन घडवून आलं. सो मोस्टली आणि याच्यामध्ये काय होतं? दॅट बीटा ऑक्सिडेशन पाथवे. सो मोस्टली इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द लूप्स ऑक्सिडेशन पाथवे. लूप्स बीटा ऑक्सिडेशन पाथवे सुद्धा म्हटलं जातं. अल्टरनेटिव्ह नेम ऑफ दॅट पाथवे इज द लूप्स beta oxidation pathway. Why? Because Luke was the first person who proposed this pathway. That is the name of science. Then he हा pathway काय केलेला आहे? शोधून काढला. And the beta oxidation of fatty acid it mostly occurs in mitochondria of cells. हा pathway कुठे घडून येतोय? Mitochondria of cells. म्हणजे mitochondriaच्या
पार्ट मध्ये दिलं हा पाथवे घेऊन बीटा ऑक्सिडेशन ऑफ फॅटी ऍसिड म्हणजे दॅट इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट अबाउट दॅट पाथ म्हणजे बीटा ऑक्सिडेशन कशाला म्हणायचं त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा तुम्हाला सांगायला लागेल की बीटा ऑक्सिडेशन म्हणजे काय आता याच्यामध्ये बीटा ऑक्सिडेशन कशाला म्हणणार आहे बीटा ऑक्सिडेशन मीन्स द ऑक्सिडेशन which occurs at beta carbon atom with removal of two carbon atoms at a time from carboxyl end of molecule. That pathway is called as beta oxidation pathway. And त्यानंतर सांगितलं आहे what happens in that pathway? The fatty acids containing the even number and odd number and as well as unsaturated fatty acids are oxidized by this pathway. ते त्यांचा ऑक्सिडेशन या पाथवेकडनं जोडला जातो and this pathway is also called as Nuc oxidation pathway because Nuc was the first person who proposed this pathway and beta oxidation of fatty acids it occurs in mitochondria of cells which takes place in 5 steps as follows जो की तुमच्या 5 स्टेप पर्यंत घडून येतो हा पाथवे त्याचा आपण स्टेप कशा प्रकारे हा पाथवे घडून म्हणजे आता बीटा ऑक्सिडेशन ऑफ फॅटी ऍसिड्स म्हणजे इनिशियल प्रोडक्ट काय आहे त्याचं फॅटी ऍसिड म्हणजे फॅटी ऍसिड पासून सुरुवात तर याच्यामध्ये पहिल्यांदा पाथवे दिले तिथे डायरेक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म मध्ये दिले ऑलरेडी इन केस ऑफ बघू सो याच्यामध्ये आपण पहिल्यांदा पाहू डायरेक्टली पाथवे पाहू सो फॅटी ऍसिड पण so that fatty acid gets converted into acyl CoA. Acyl CoA मध्ये conversion होतं. Then that acyl CoA is converted into alpha beta unsaturated fatty acid. तर परत conversion simple pathway काढून घ्या पहिल्यांदा. तर मी तुम्हाला म्हटलं जाऊ त्यावर मला pathway समजणार. So then that acyl CoA gets converted into alpha beta unsaturated fatty acids. Alpha beta unsaturated fatty acids. Unsaturated acyl unsaturated acyl CoA. Then that alpha beta unsaturated acyl CoA gets converted into beta hydroxy acyl CoA. Beta hydroxy acyl CoA मध्ये conversion होतं and finally that beta hydroxy acyl CoA is get converted into beta keto acyl CoA. Beta keto acyl CoA. Finally, the cleavage of that beta keto acyl CoA takes place into acyl CoA and acetyl CoA. After the cleavage of the acyl CoA and second one acetyl CoA. आता म्हणजे या फॉर्ममध्ये काय म्हणतो हा पाथवे इथे घडून येतो. आता पहिल्यांदा हा पाथवे घडत असताना याच्यामध्ये मोस्टली जो पाथ आहे फॅटी कन्वर्जन आहे कोएमध्ये कन्वर्ट होतं इथे काय झालं आहे कोएक आहे म्हणजे इथे तुम्हाला कोएक त्या स्ट्रक्चरमध्ये ऍड करायला लागेल सो आणि असाइल कोएमध्ये काय ऍक्टिव्ह फॉर्म ऑफ द फॅटी ऍसिड हा ऍक्टिव्ह फॉर्म ऑफ फॅटी ऍसिड म्हणजे फॅटी ऍसिडचा ऍक्टिव्ह फॉर्म ऑफ फॅटी ऍसिड मध्ये कन्वर्ट होण्यासाठी एन्झाइम टूल असेल आपण बघितलं की सल्फोनिल कोएचं सल्फोनिक ऍसिड किंवा तुमचं ग्लुकोज टू ग्लुकोज 6 फॉस्फेट ग्लुकोज टू 6 फॉस्फेट टू ग्लुकोज 1 6 डायफॉस्फेट यासाठी एन्झाइम टूल वापरले गेले ग्लुकोज टू ग्लुकोज 6 फॉस्फेट बनवण्यासाठी काय म्हणजे कायनेज नावाचे एन्झाइम वापरतात यासाठी सुद्धा फॅटी ऍसिड मध्ये असाइल कोए म्हणजे काय ऍक्टिव्ह फॉर्म ऑफ फॅटी ऍसिड ऍक्टिव्ह फॉर्म ऑफ फॅटी ऍसिड म्हणजे त्यामध्ये वापरलं जातं एन्झाइम हे कायनेज असतात थायोकायनेज सो मोस्टली and it gets activated by ATP
This is the combination of ALC plus PC and Mg plus plus. Okay, the enzyme is the thiopylene. So, yeah, what is added? COH. SH is added. Then second step, acyl CoA is conversion alpha beta unsaturated acyl CoA. Alpha beta unsaturated. म्हणजे acyl CoA हा सिंगल बॉन्ड मध्ये आहे. conversion unsaturated म्हणजे काय? डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड. म्हणजे काय झालं? त्यातलं काय निघून आलं होते? सॅच्युरेटेड चं कन्वर्जन अनसॅच्युरेटेड मध्ये जर करायचं असेल तर तुम्ही काय करता तिथं? रिमूव्हल ऑफ हायड्रोजन रिमूव्ह करता. म्हणजे सिंगल बॉन्डचं कन्वर्जन डबल बॉन्ड. बॉन्ड मीन्स युअर हायड्रोजन. बेस स्ट्रक्चर मध्ये बॉन्ड काढतात आणि तुमच्या बॉन्डच्या फॉर्म मध्ये येतो तुम्ही हायड्रोजन ऍड करता. म्हणजे रिमूव्हल म्हणजे अल्टिमेटली काय झालं ते एन्झाइम कुठला असेल? डिहायड्रोजन. म्हणजे असाइल कोए डिहायड्रोजन एन्झाइम असाइल कोए डिहायड्रोजन एन्झाइम यूज and then that acyl CoA चं अल्फा बीटा अनसॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिड मध्ये होत असताना तिथं जो हायड्रोजन ऍक्सेस करायचा that is nothing but nitrogen FAD FAD चा हायड्रोजन ऍक्सेस काम करतो. FADH2 transfer to किती ATP म्हणतात FAD पासून 280. 280 transfer to expired stage. कारण आपण मेन मीट ऑक्सिडेशन काय आहे तर फॅटी ऍसिड्स आर ऑक्सिडाइज्ड टू CO2 and H2O. त्याच्यापासून H2O पण मिळाला पाहिजे आणि CO2 पण मिळाला पाहिजे. That is our main. Then next time the alpha beta unsaturated acyl CoA is converted into beta hydroxy acyl CoA. Hydroxy means OH group add झाला आणि इथं काय झालं डबल बॉन्डचं कन्वर्जन पण सिंगल बॉन्ड झालं. म्हणजे काय झालं इथं ऍडिशन. आयडिया ना सांगा चुकल्या तर काय करायचं हायड्रॉक्सी आणि परत डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड मध्ये कन्वर्जन झालं म्हणजे एक हायड्रोजन ऍड झालं. म्हणजे काय आपल्याला ऍडिशन अल्टिमेटली ऍडिशन त्याच्यावर तुम्ही करू शकता तिथे ऍड काय होतं रिमूव्ह काय होतं. सो देयर इज द ऍडिशन ऑफ H2O टेक्स अँड दॅट इनॉइल CoA हायड्रेटेज एन्झाइम कारण हायड्रेशन झालं हायड्रेशन मध्ये ऍडिशन ऑफ वॉटर. सो इथं एन्झाइम जो वापरला जातो दॅट इज नथिंग बट इनॉइल CoA हायड्रेटेज एन्झाइम. या प्रोसेस मध्ये ऍडिशन ऑफ तो अल्फा बीटा अनसॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिडचं कन्वर्जन बीटा हायड्रॉक्सी असाइल CoA मध्ये झालं. आता बीटा हायड्रॉक्सी असाइल CoA चं कन्वर्जन परत बीटा कीटो असाइल CoA मध्ये झालं. त्याच्यामध्ये तो हायड्रॉक्सीचा OH आणि ऍडिशन नंबर H होता. कीटो मध्ये C डबल बॉन्ड टू अगेन देयर कन्वर्जन टू डबल बॉन्ड. कीटो म्हणजे बघा C डबल बॉन्ड होतं सिंगल बॉन्डचं कन्वर्जन करायचं डबल बॉन्ड मध्ये होतं. म्हणजे अल्टिमेटली काय झालं ते अगेन कुठली प्रोसेस आहे ते बोला हायड्रोजन त्याच्यामध्ये हायड्रोजन सिंगल बॉन्डचं कन्वर्जन डबल बॉन्ड मध्ये करायचं म्हणजे अल्टिमेटली हायड्रोजन यूज करायचं. म्हणजे इथं डिहायड्रोजन प्रोसेस परत एकदा आहे. म्हणजे इथं अल्टिमेटली एन्झाइम जे आपलं तुमचं काय असेल डिहायड्रोजन एन्झाइम बीटा हायड्रॉक्सी असाइल CoA डिहायड्रोजनेज एन्झाइम हे एन्झाइम वापरतात. म्हणजे बीटा हायड्रॉक्सी असाइल CoA सिंक्रोनिझम बीटा हायड्रॉक्सी असाइल CoA डिहायड्रोजन. आता इथं हायड्रोजन ऍक्सेप्ट करायला काय असणार रिमूव्ह झाला तर कोणी ऍक्सेप्ट करणार. सो NAD इज द हायड्रोजन ऍक्सेप्टर हियर. NAD म्हणजे काय होतं NAD
creating method? Creating. So we again transfer to respiratory chain from which the H2O and tri-ATPs are get formed. We transfer to respiratory chain. So that is the beta hydroxy to beta keto acyl CoA. आता इथे बघा याच्यामध्ये आणखी या प्रोसेसमध्ये बीटा केटो असाइल कोए. आता याच्यामध्ये क्लीवेज झाल्यामुळे ब्रेकडाऊन होतं दोन कंपाऊंड. आपल्याकडे किती कोए आहेत तर 1 कोए आहे. इथे काय इथे खाली 2 कोए जाते. इथे ऍडिशनल आपल्याला काय करायला लागेल कोए येते इथे जास्त ऍड करायचे. म्हणजे कारण एकच कोए आपल्याकडे आलो तर खाली ब्रेकडाऊन कोए मध्ये आपल्याला 2 कोए म्हणजे आपल्याला एक कोए इथे काय करायला लागेल अल्टरनेट ऍड करायला लागेल. So CoA SH is there, and the enzyme is that is the beta keto acyl CoA thiolase. Beta keto acyl CoA thiolase. Thiolase cleavage. अशा प्रकारे बीटा केटो असाइल कोए थायरोइड एन्झाइमच्या प्रोसेसमध्ये सुद्धा बीटा केटो असाइल कोए असाइल कोए असाइल कोए होतो आणि याच्यापासून पुढे ट्रान्सफर होते तुमची म्हणजे ट्रान्सफर टू ECS आहे. कारण असाइल कोए बघितला आपण इथे सायकल होते. आणि त्यापासून आपल्याला काय मिळतो बीटा ऑक्सिडेशन पाथवे बीटा ऑक्सिडेशन पाथवे या पद्धतीने होतो. त्याच्यामध्ये इनिशियल म्हणून फॅटी ऍसिडचं कंपोजिशन असाइल कोएमध्ये होतं. पुन्हा असाइल कोएचं कंपोजिशन सुद्धा अल्फा बीटा अनसॅच्युरेटेड असाइल कोएमध्ये होतं. पुन्हा अल्फा बीटा अनसॅच्युरेटेड असाइल कोएमध्ये बीटा हायड्रॉक्सी बरं त्याचा क्रॉसला बीटा केटो असाइल कोए होतं. लास्टली असाइल कोए आणि असाइल कोए तयार होतो. आता हा झाला पाथवे नंबर 2 मार्क ठीक झालं. 6 मार्काचा पाथवे झाला तर 2 मार्काचा पाथवे पहिल्यांदा इंट्रोडक्टरी पार्ट मध्ये आपण काय सांगणार आहे तर बीटा ऑक्सिडेशन ऑफ फॅटी ऍसिड मीन्स द ऑक्सिडेशन which occurs at beta carbon atom with the removal of 2 carbon atoms at a time from the carboxyl end molecule. परत काय सांगितलंय this pathway during this path the fatty acid containing the even number or even and the odd carbon atom as well as the unsaturated fatty acids are oxidized by this pathway. For the beta oxidation of fatty acids it is also called as Loops oxidation pathway because Loop was the first person to propose this pathway. And this pathway wherever beta oxidation of fatty acids occurs in mitochondria of oxidation. आता introduction म्हणजे beta oxidation म्हणजे काय? त्यानंतर pathway ड्रॉप. नेक्स्ट सेकंड स्टेप आहे. थर्ड स्टेप काय आहे आता एक्सप्लोरेशन अबाउट द pathway. तर एक्सप्लोरेशन केलं तर पहिलं so it takes place in the 5 steps. हा pathway 5 स्टेप मध्ये डिव्हाइड होतो म्हटलं. पहिली स्टेप आहे ऍक्टिव्हेशन ऑफ फॅटी ऍसिड. फॅटी ऍसिडला ऍक्टिव्हेशन होतं कसं ATP. तर याच्यामध्ये पहिली स्टेप ऍक्टिव्हेशन मध्ये काय होतं तो फॅटी ऍसिड get activated by ATP in presence of enzyme thiokinases Mg++ and CoA get converted to acyl. बघा काय म्हणतात ते फॅटी ऍसिड ऍक्टिव्हेशन पहिली स्टेप काय म्हणते ऍक्टिव्हेशन ऑफ फॅटी ऍसिड.
ऍक्टिव्हेशन ऑफ फॅटी ऍसिड कशा प्रकारे ऍक्टिव्हेशन ऑफ फॅटी ऍसिड होतं फॅटी ऍसिड इज ऍक्टिव्हेटेड बाय ATP in presence of enzyme thiokinases and Mg++ and COA and get converted to acyl-CoA अच्छा तर त्याला तू असंही सांगू शकतो तर फॅटी ऍसिड target converted into acyl-CoA in presence of ATP Mg++ COA and thiokinases then second step काय the formation of alpha beta unsaturated acyl-CoA त्याचं काय होतं synthesis of formation of the alpha beta unsaturated acyl-CoA त्याच्यामध्ये कशा प्रकारे formation होतं so acyl-CoA so mostly acyl-CoA gets converted into alpha beta unsaturated acyl-CoA किंवा याला आपण दुसऱ्या प्रकारे समजू शकतो acyl-CoA is dehydrogenated into alpha beta unsaturated acyl-CoA in presence of enzyme acyl-CoA dehydrogenase activating the hydrogen action hydrogen action कोण आहे त्याच्यामध्ये कुठलाही प्रॉब्लेम असे सांगू शकता acyl-CoA is converted into alpha beta unsaturated acyl-CoA in presence of enzyme acyl-CoA dehydrogenase and where activating the hydrogen action. That is second step, formation of alpha beta unsaturated acyl. Third step is formation of beta hydroxy acyl-CoA. त्याचं formation त्याच्यामध्ये काय केलं नंतर beta hydroxy acyl-CoA च्या जागेवर when the water molecule is added to alpha beta unsaturated acyl-CoA it gets converted to beta hydroxy acyl-CoA from enzyme phenyl-CoA किंवा alpha beta unsaturated acyl-CoA converted to beta hydroxy acyl-CoA in presence of phenyl-CoA hydrogenase with addition of water. कसं आहे तुमच्या भाषेमध्ये जसं तुम्हाला कळतं तर इथले सगळे टर्म्स तिथे येणं महत्त्वाचं आहे. नेक्स्ट आहे चौथी स्टेप काय फॉर्मेशन ऑफ बीटा कीटो acyl-CoA. तर बीटा कीटो acyl-CoA मध्ये काय होतं हायड्रॉक्सी ग्रुप रिमूव्ह होतो. कुठला ग्रुप होतो बीटा कीटो हायड्रॉक्सी acyl-CoA. सो द हायड्रॉक्सी ग्रुप ऑफ बीटा कीटो acyl-CoA is replaced by the keto group to form the beta keto acyl-CoA in presence of enzyme beta hydroxy acyl-CoA dehydrogenase where NAD is the hydrogen action किंवा आता तुम्ही डायरेक्ट करून तसं कन्फ्यूज होता ते तर beta hydroxy acyl-CoA is converted to beta keto acyl-CoA in presence of enzyme beta hydroxy acyl-CoA dehydrogenase where NAD is the hydrogen acceptor. आता लास्ट स्टेप आहे की पीवेट म्हणजे ब्रेकडाउन ऑफ द बीटा कीटो acyl-CoA टू acyl-CoA and acyl-CoA याचा ब्रेकडाउन होतो लास्ट पाचवी स्टेप अशा प्रकारे तो मोस्टली याच्यामध्ये काय होतं जो with addition of the CoA SH or CoA with addition of CoA to beta keto acyl-CoA it gets broken down into acyl-CoA and acyl-CoA in presence of enzyme beta keto acyl-CoA thiolate किंवा beta keto acyl-CoA gets converted into acyl-CoA and acyl-CoA in presence of enzyme beta keto acyl-CoA thiolate with addition of OASH and the formed acyl-CoA that is there on acyl-CoA it contains two carbon atom less as compared to the original acyl-CoA. So acyl-CoA formed in this pathway it contains two carbon atom less as compared to the original acyl-CoA form and which enters into the this pathway and carry out the beta and under which catalyzes the further oxidation of that even acyl-CoA. त्याच्यामध्ये परत तुमचं ऑक्सिडेशन चालू राहणार आणि पाथवे परत रिपीट होतो. म्हणजे असं तुमचं 5 स्टेप आहे. त्या 5 स्टेप मध्ये तुमचं फॅटी ऍसिड कन्वर्जन तुमचं acyl-CoA आणि acyl-CoA झालं. सिंपल आहे त्याच्यामध्ये काही डिफिकल्ट नाही. हा पाथवे प्लस सोपा पाथवे इझिएस्ट पाथवे. आता हे बघा पहिल्या स्टेपला काय सांगितलं आहे ऍक्टिव्हेशन ऑफ द फॅटी ऍसिड. ऍक्टिव्हेशन कसं केलं तर पहिली स्टेप काय असते फॅटी ऍसिड. तो फॅटी ऍसिडचं स्ट्रक्चर
काय होतं COH जे तुम्ही काय करू शकता तर प्लस मध्ये करू शकता किंवा डायरेक्टली कशावरती इथं तुमचं जे काय ऍड केलेलं पडलेलं आहे तर मोस्टली त्याच्यामध्ये तुम्ही COH तुमचं एन्झाईम सगळा पार्ट दाखवू शकता परत ATP जे काय असेल पूर्ण या लाईनमध्ये म्हणजे स्टेप वाईज त्याचा आन्सर तर इथं तुम्ही पूर्ण दाखवू शकता की ATP NC++ थायराइड एन्झाईम सगळा पूर्ण पार्ट इथं दाखवा जो काय असेल सिस्टीमला पाकेटलाच पार्ट दाखवा त्याच्यामध्ये परत काय होतं त्याचं कन्व्हर्जन बघा तर काय COAH म्हणजे त्यांना आता बघा तर की काय होतं किंवा आपल्याला असाईन OH तयार करायचं त्यापासून बघा CH2 CO GOA acetyl COA sorry that's COA yes COA तर आता काय होईल याला एक H OH आणि हा H म्हणजे रिमूव्हल ऑफ H2 हे सगळं करण्याचं आहे that is of acetyl CoA हे फायदा आहे acetyl CoA आता नेक्स्ट स्टेप मध्ये काय सांगितलं आहे असाईन CoA पासून काय तयार होतं अल्फा बीटा सॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिड सेकंड स्टेप आहे सेकंड स्टेप formation of alpha beta unsaturated acyl त्यामध्ये बघा काय होतं इनको आपल्याला कोई ऍसिड घ्या त्यामध्ये परत काय झालं त्याच्यामध्ये डिहायड्रोजनेशन म्हणजे काय रिमूव्हल ऑफ हायड्रोजन रिमूव्हल ऑफ हायड्रोजन होतं तर इथं आपल्याला कार्बन सिंगल बॉन्ड जो आहे त्याचं कन्व्हर्जन आपण डबल बॉन्ड परत नंतर तुम्ही काय करणार ते ऍसिडिक आहे त्या ऍसिडिकच्या डिहायड्रोजन जे काय असेल तुम्ही इथं घ्यायला लागेल नॅचरल ड्रॉप म्हणून तर त्याचं कन्व्हर्जन होतं तुमच्या CH double bond CH double bond O H this is the structure of your alpha beta म्हणजे हा बीटा जो एक क्रिस्टल ग्रुप आहे त्या लगेच अल्फा कार्बन हा बीटा कार्बन म्हणजे अल्फा बीटा alpha beta unsaturated acyl CoA second third step काय म्हणजे formation of beta hydroxy acyl CoA formation of beta hydroxy acyl CoA तीसरी स्टेप बीटा हायड्रॉक्सी acyl CoA चं फॉर्मेशन त्याच्या आपण काय करणार आहोत त्यासाठी आपल्याला पहिल्यांदा अल्फा बीटा अनसॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिड करायचं CH डबल बॉन्ड CH याच्यामध्ये काय केलेलं परत त्याच्यामध्ये H2H गेट आहे H2 इथं परत तुम्ही त्याच्यामध्ये जे काय असेल ते तुम्ही घ्या H2 असेल जे काय असेल तर तुम्ही दाखवा सगळं हायड्रोजन घेऊन आहे H2 ऍड करत असताना कुठल्या पोझिशनला वगैरे त्याचं कन्व्हर्जन त्याच्यामध्ये होतं अल्फा बीटा अनसॅच्युरेटेड
बीटा हायड्रॉक्सिल म्हणजे बीटा कार्बनला तिथं हायड्रॉक्सिल ग्रुप अटॅच होतो म्हणजे तर नेमकं स्ट्रक्चर काय असतं RCH4CH2 डबल बॉन्ड केल्यानंतर परत सिंगल बॉन्ड होतो त्याच्यामध्ये इथला जो एक एच होता स्ट्रोमरला ओएच तयार झाला कुठे गेला बीटा हायड्रॉक्सिल नाम दिले कारण बीटा कार्बनला तुमचा का हायड्रॉक्सिल ग्रुप अटॅच झाला बीटा हायड्रॉक्सिल असाइल होईल बघा इंटर्न स्टेप झाली परत चौथी स्टेप काय फॉर्मेशन ऑफ बीटा कीटो असाइल होईल formation of beta keto acyl CoA so त्याचा जे आपल्याला बीटा हायड्रॉक्सिल असाइल CoA आहे त्याच्या जागी परत या मध्ये RHOH then 1CH2 पर डबल बॉन्ड को NCOA यहाँ से हमारे पास क्या रहेगा डिहाइड्रोजनेशन झालेलं म्हणजे रिमूव्ह ऑफ H2 परत जर के H2 झालेलं आहे तर सिंगल बॉन्ड पासून समानच्या डबल बॉन्ड आहे म्हणजे काय असतं तुमचं त्याच्यामध्ये पूर्ण एन्झाइम वगैरे काय असतं टाकलं त्याचं नाव RCH4 आता तो असणार कीटो ग्रुप आपल्याला तयार करायचा म्हणजे कीटो ग्रुपला जे असतात हायड्रोजन आहे ते आपण रिमूव्ह करायचं तो डबल बॉन्ड को बीटा कीटो चौथी स्टेप आणि शेवटची स्टेप आहे क्लीवेज ऑफ द बीटा कीटो असाइल CoA टू असिटाइल CoA and असाइल CoA क्लीवेज म्हणजे काय ब्रेकडाउन क्लीवेज ऑफ बीटा कीटो असाइल CoA असाइल CoA and असाइल that is the fifth step पाचव्या स्टेप त्यासाठी आपल्याला परत त्यासाठी तुमचं बीटा कीटो असाइल CoA घ्यायला RCO CH2 CO NCOA आणि या स्टेपमध्ये काय झालं परत तरी हायड्रोजन ऑफ COAH जे काय असेल त्यावर प्रोडक्ट करून घेणार सगळं then what happens CO SCOAH त्याच्यामध्ये इथलं त्याचं ब्रेकडाउन होणार आहे तर त्याच्यामध्ये मोस्टली काय तयार होईल असाइल CoA RCOHCOA आणि राहतो काय H प्लस CH2 आणि प्लस S मध्ये CH3 CO yes COA म्हणजे हे स्ट्रक्चर त्याच्यामध्ये तुमच्या असाइल CoA and acetyl CoA देखील contains this acyl CoA contains the two carbon atoms together as compared to RCH2 COH direct RCOH दोन carbon atoms okay पहिला acyl CoA that is the total beta oxidation pathway beta oxidation pathway त्याच्यामध्ये आपण काय सांगणार आहे की पहिल्यांदा beta oxidation pathway म्हणजे काय त्याला म्हणतात नेमकं beta oxidation pathway काय म्हणतात so beta oxidation pathway means what so beta oxidation of fatty acid means what the oxidation which occurs at beta carbon atom with the removal of
two carbon atoms at a time from the carboxyl end of molecule. That is called as beta oxidation. Then next I think the fatty acids containing the even number and odd number carbon as well as the unsaturated fatty acids get oxidized by beta oxidation pathway. And this pathway is also called as Noobs. Oxidation pathway, because Noob was the first person who proposed this pathway. And the beta oxidation pathway, which occurs in mitochondria of cell. That is the location. As an introductory part. The next is pathway card. Pathway card is the explanation कसं आहे. पहिली स्टेप ऍक्टिव्हेशन ऑफ द फॅटी ऍसिड. आता कशा प्रकारे पहिल्यांदा आलेले आहे. पहिल्यांदा परत काय तुम्हाला स्ट्रक्चर देत असतील तर स्ट्रक्चर्स काढल्यानंतर आता यामध्ये एक्सप्लेनेशन मध्ये काय मिळणार. The fatty acids काढा आणि स्ट्रक्चर काढल्यानंतर काय एक्सप्लेनेशनचा पार्ट मिळतो. तर फॅटी ऍसिड get converted to acyl CoA in presence of ATP and C++ and urea and iodine. Second step, formation of alpha beta unsaturated acyl CoA. The acyl CoA is converted into alpha beta unsaturated acyl CoA in presence of enzyme acyl CoA dehydrogenase. Where according to the hydrogen acceptor. Third step is formation of beta hydroxy acyl CoA. So beta hydroxy acyl CoA is converted alpha beta unsaturated acyl CoA is converted into beta hydroxy acyl CoA in presence of enzyme CoA hydroxy. With addition of water volume. Then beta hydroxy, next step is formation of the beta ketoacyl CoA. So the beta hydroxy acyl CoA is converted into beta ketoacyl CoA in presence of enzyme beta hydroxy acyl CoA dehydrogenase. And where NAD is the hydrogen atom. आणि पाचवी स्टेप आहे ब्रेकडाउन ऑफ क्लीवेज ऑफ बीटा कीटो असाइल CoA. कसं होतं. So mostly the beta keto acyl CoA is converted into acyl CoA and acetyl CoA in presence of enzyme beta keto acyl CoA with addition of urea. And the acyl CoA formed in this pathway. It contains two carbon atoms less as compared to the original acyl CoA, and which again undergoes the oxidation and carry out the pathway further. So this is the your beta oxidation of fatty acids. Because that difficult. It's very difficult pathway. It's a pathway. सर्वजण यूज करतात. फक्त सुद्धा काय होतं लगेच तुला तेवढं कुठल्याही प्रकारचा पाथवे तुम्हाला असतो. तर हा तुमचा बीटा ऑक्सिडेशन आहे. त्यानंतर आता आपलं सिटोसिस आणि मेटाबॉलिक रिसॉर्स रिलेटेड टू लिपिड मेटाबॉलिक. त्यामध्ये आर्थिक सोल्युशन आहे, ओटीपी तर दोन्ही देश आहे. ते दोन्ही काय थोडं पाळायला पाहिजे. त्यानंतर मेटाबॉलिझम कम्प्लीटली थांबतो. त्यानंतर पार्टिकल ब्लड अँड युरिन तीनदा दोन लेक्चर त्याचे चार आहे. आपण त्याच्यावर सिलेबस केलं. त्यापैकी तुमचं मिनरल मेटाबॉलिझमचा जो टॉपिक आहे तो तुम्हाला मॅक्सिमम मध्ये दुसऱ्या पार्टमध्ये आता आयोडीनमुळे डिफिशियन्सी डिसीज काय होतो किंवा कॅल्शियममुळे काय होतं कशासाठी गरजेचं हे तुम्ही वाचून करू शकता. सांगायची गरज नाही तुम्हाला. दॅट इज नॉट नेसेसरी. ते 11-12 येते तुम्हाला. तो टॉपिक तुम्ही टेस्ट करा. तुम्हाला त्याच्यामध्ये नोट्स दिल्या जातील. त्यातले महत्त्वाचे जे कुठले आहेत ते मी तुम्हाला सांगतो की इम्पॉर्टंट कुठले काय तेवढेच करा. आणि अदर दॅन दॅट त्या टॉपिकवरती कॉन्सन्ट्रेट करायला. समजला का पाहतोय. ओके. तुम्हाला म्हणजे सगळं ओव्हरऑल लिपिड प्लस तुमचं प्रोटीन मेटाबॉलिझम त्यामुळे उद्या किंवा परवा दिवशीपर्यंत तुम्हाला देतो टोटल ऑल मेटाबॉलिझम. हे समजला पाहतोय सगळ्यांना. इज देअर एनी प्रॉब्लेम.
about deficiency disorders of proteins and amino acids and your beta oxidation. तर उद्या सकाळी 9 वाजता होते थोडा एक आठवडा आफ्टर दॅट नेक्स्ट मंडेपासून तुम्ही जास्तीत शक्यतो मंडेपर्यंत होईल वाईंडअप आपलं मंडेपर्यंत जाऊ द्यायचं नाही असं ठरवलंय पण इन केस एका दुसरं लागलं तर मंडे उद्या तर आता